The life of ghetto boys in Kampala, Makindye. Unemployment and informal work. Many young men survive through casual jobs such as border riding, street vending, waste collection, construction work, music, and small-scale trading. Formal employment opportunities, limited poverty, and difficult living conditions. Informal settlements often face overcrowding, poor housing, inadequate sanitation, flooding, and limited public services. Abasinga musite bampita bulaka kira jembeera mu ghetto naye mbeera ekyasinza otukosa eyokuba nti tulina ndagamuntu bulijjo oyita yoma kulanga mubbi olw'embeera niwo bogenza okusaba omulimo basooka kubuuza ndagamuntu ate ffe engeri yofuna ndagamuntu kitukalubiriza okuba nti tweberera mu ya polisi ngekuta asooka kubuuza bikwogerako alina daffe badogo basi tebatunyiga nnyo mwana luoyita kulanga mubbi no wenyanga toina kyokoze nekikutiya bagambye mukutiya mbateka muno obwana omu yembe singo tuka kweyo mugeto je tubere abamu okunywa amafuta banyola nsonga twaliza birowoozo babamba okujukaje bava abamba zadde bafa tebalina bazadde ne bajja ku street okuba nti bezimba bayo obulamu batandika obulamu namu ne tujja buzize olw'embeera etuukako mu kyalo eyo okutulugunya tuwese nnyo bagamba kanzikira mu site osanga je naafunira obuyambi nentandika okulakulanya bwetyo tubeera mu kibuga tambula mpolampola nokwata kutiyayo nowenja ebicupa ofima kiro ya kido obuzi wano nofuna weweyiyo okwebaka naye nga lunaku oba okyusaamu bakaali eri kuwulira mu street oludako nebaka egazalandi nga embeera etuluka kweyo mulamu bwensi tugamba abo abasikale abali eyo abalaba eno TV baleka otukuba naffe twajja kuna kweyafa ku street kitegeera naffe twajja kuna kweyafa ku street bagamba ffe tuli babbi naye nga ababbi gye bali ffe abatonde tuli babbi naffe tugenda bugenzi bwere kuwenja ngambe eyo ne Museveni gyali ffe atuleke tubeere atuyambe ebisinga mu ghetto gwe mugotteko gw'abantu naye ng'omugotteko guno guva ku government kubula plan kubanga abantu bano we baba evictinga gye babeera wonna we babasengula ku byalo kubanga gavumenti egufudde mugano okubanga ekwata ekitundu nga kino nga waliwo omugagga omu nga minisita gwe wawulidde ayasengudde abantu ekyalo kiramba bwe babasengula bajja ne beegatta mu ffe mu ghetto kubanga ffe tetugoba abantu awo nno ne tufuna embeera enzibu abantu baffe mu ghetto abaana abasoma era wotunuulira ku mbalirira by'abasomesa oba mu Ministry of Education abaana abasinga okuva mu masomero bava eno waffe mu ghetto bawanduka mu masomero omuwala ayinza n'okuba nga talina just pads abalenzi nga tebalina akasente wadde akagula ebitabo so ate nga kitegedde nti it is their constitution mandate. It is a constitution mandate to the government kyoba ddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka kubanga okusoma ddembe lya erituweebwa ssemateeka. Pressure to provide. Even at the young age, many feel responsible for supporting siblings, parents, or even their own children, creating significant financial and emotional stress. Some youth become involved in gangs or criminal activities due to lack of opportunities. Though many actively try to avoid that path, but they also have positive side. The term ghetto boy is not only associated with hardship. Many young people in Kampala ghettos show remarkable creativity and entrepreneurship. Youth groups have created businesses from recycling waste and useful products. A typical boy in Kampala may wake up without guaranteed income for a day, spend hours looking for or hustling in the formal economy, face challenges such as poor housing and unemployment, yet still maintain strong friendship, ambition, humor. Singa abaana abo bwe bavunaana babasanga katinga ku street shegera kati bwamusanga yebasengaawo ye yalowooza oyo muzi waki wa misango naye nga taba muzi wa misango just embeera yeba yamukola ki yeba yamuteekaawo naye oyo omwana oba omukute bulungi n'omuyita n'omugaa ki ekikwebasa wakunyonyola bulungi ne muli mwana abajja bano be batubba ne bakola ki ne bakuba bukubi naye ng'eyo embeera
embeera tujja gitereeza. Nze nange ndi wambale anti era bwe gye twagala naye Museveni alekera atusindikira amagyo tukuba naffe tugagula buguzi naffe batuleetera buleeteza awo ffe batuleetera eri mu kisenyi naffe netugula. Abaana b'oku nguudo abo abaana n'ensonga ze lwaki yabwewaabwe najja wano mu kibuga era buli mwana alina ekizibu kye singa oba oyagadde okusobola ekizibu kye olina okusooka okwogera nabo. Waliwo akugamba nti nze nava ewaffe nga nzibye enkoko ya muliraano wange bagamba nti kudda ku kyalo bagenda kunjokya naye sirina kyakola nalina okudduka nzira embeera eno. Kati n'olw'ensonga eyo bwe tubeera nabo wano obuzibu bwe tufunye nti tubuliddwako abatukwatirako ngezezaako nnyo okukolagana n'obutongole bukola ku baana abamu ne batwalatwalako abamu nga bagenda babwayo buli mulimu. So in most cases nayogerako ne minisita wange wa Kampala nomanyolako ensonga eyo nti abaana bano bali ku nguudo kuno si lwakuba nti baagala ebizibu nabo babiraba ebiri ku nguudo oluusi sometimes babakuba emiggo ekiro ne bajja ne bakubuulira nogala lwaki tovaako nti ate nzirewa yekasiddayo. Waliwo oli akugambira ddala nti nze ne bwonfunayo emitwalo 5 bwe giti bwonfunayo emitwalo 5 giti chairman oba omaze okunyamba nange mba nfunye wentandikira nsobola okusubula ebiveera naki naye nga naffe tetulina kasaaku we tuyinza okukajja tuyambe abaana abo. So ebiseera ebisinga mbadde ntera nnyo okukubira gavumenti omulanga nti baveeyo naye ng'obuzibu bwe tufuna gavumenti ebadde ntera nnyo okuvaayo bwevaayo ssente baziteeka waggulu awo be bazitaddeko baminisita obaani ne basalawo b'okukolera eyo nga tebazze eno ku gurawundi bajje tubalage nti bano bali worn out. Ono takyasobola kuvaamu muntu balwa batamiira n'olaba nga ye bw'aba tannabinywako ebintu ebyo nga takyasobola kubeerawo na bulamu. In dreams of him providing himself what to eat, many are working hard to build businesses, support families, or break out of poverty. Despite the difficult circumstances, the living conditions of ghetto children in Makindye. Today we bring you the story children living on the streets in the ghettos of Makindye. We spoke to several and of these children to understand how they ended up on the streets, who influenced the journey and the struggle to survive one day. According to these children, many of them came to the streets because of poverty, family conflicts, domestic violence, and the loss of parents or guardians. Samane, that's Samane is a Kamanga. That's Samane. Yeah, change your Komana. Jagara Babarera. Aburama Bakusurete Mana, Sabaranja Mana. Maina Mana, Tubera Momana, Sepatrina Babera, Machlegera, Maina Quabera Mo. Embera ya fe ino kuchankaranga Uganda ya fe ino kudu ikoma mudembe napa tukome mudembe kubanga Uganda bele sina wafe jempaina n'abazadde bange sibayina ndinzeka nzayirabirira ayagala yatuyamba atuwe ekyokulya kyekyo kitulya tinsaba y'abantu batuyambe batwale mu ssomero tusome tuve ku street bange embeera za street abaana wali abatagaliza n'abakufumita ebyambe olusi tebagala ne bona tebagala mwena tumukwatagana kati nsaba abantu mutuyambe. Gwe balaba ku street abamubbi oyinza okuba oyitawo okutta ekkutiyayo wenja oli akuyita mubbi n'akukuba tolina kyomukoze ate tolina gy'ojja mulopa. N'olwekyo abantu bamanye nti buli mwana ali ku street si mubbi. N'ekirala kye batamanyi nti naffe twetaaga obuyambi. Ajja n'akusanga tolina kyomukoze otudde kale owumuddemu nga omanyi ogenda n'owenja n'otambula eyo n'ofuna akasikiriza otuulemu. Bajja bakugoba oyo mubbi kifeesi biki ano embeera eyo tukosa nnyo. Bw'omuwa emitwalo 10 tesuubula ebiveera suubula ebicupa
okutambuza kino na kino basobola okukola. Nolwekyo obuzibu obufuniddwa ku baana abo bwebwo singa wabaawo gavumenti tekigayaliriddeemu nekka wansi ku ground si kuziteeka eyo mu middle class, ku ground gwe bakikwasiza ajje ku ground. Tumugiremu abaana abaagala okusoma, tumugiremu abaana abaagala okusuubula, tumugiremu abaana abasobola okukozesebwa. Naye ensi yabamanya ng'ababbi, so nga ate nabo obubbi si bwe businga obwe bayina. Mulimu abatakyasobolerera na kubba, mulimu nabo abavumirirwa okubba, naye nga bali ku kuba okwo olw'okubulwako we badda kati n'abeera ku kkubo. Kati ebiseera biri nga twanabawo okunoonya ebipapula bino naki ng'omwana asobola okubba to survive afune ak'okulya. Naye ekitegeeza nti omwana oyo singa omuwa ssente n'atandika okwesuubulira oba n'atandika okukuŋŋaanya ebicupa asobola okubeerawo nga takyaliwa ku nguudo. Some were forced to leave their homes in search of food, shelter and better life. Others were abandoned for themselves with no living to care for them. Life in the ghetto is extremely difficult. Yembe singa otuuka ku eyo mu ghetto gye tubeera, abamu okunywa amafuta banyola nsonga twaliza birowoozo. Ebirowoozo abamu okujjukira gye bava, abamu bazadde baabwe baafa tebalina bazadde ne bajja ku street okuba nti beezimba bayiyo obulamu batandika obulamu. Naamu ne tujja buzize olw'embeera etuukako mu kyalo eyo okutulugunya tuwese nnyo. Bagamba kanzikira mu city osanga gye naafunira obuyambi n'entandika okukulaakulanya. Bwetyo tubeera mu kibuga tambula mpolampola nokwata kutiyayo nowenja ebicupa ofima kiro ya kido. Obuzi wano nofuna weeyiyo okwebaka naye nga lunaku oba okyusaamu bakaali eri kuwulira mu street oluddako ne baka Gazalandi gambeera tuluka kweyo bulamu bwensi. Najja kunoonya emirimu y'okutembeeya amagi. Nze bagamba ndunda ente nengaana nenvaayo. The children face many challenges, including hunger, lack of proper shelter, poor sanitation, and limited access to education and health care. To survive, many engage in small businesses, such as collecting scrap materials, washing vehicles, carrying out luggage, or sell small items on the streets. Is poverty. Most of these people work, they have kiosks, but for example, we literally came from Nam. These are the suffering people from the ghetto. If you have a kiosk near the road, because we cannot afford the mansions, we cannot afford those posh houses, we cannot afford to rent those shops, we always have kiosks, and sometimes we are evicted. But more or less, they even come to the ghetto and evict the people from the ghetto. So most of the people from the ghetto are not going to the school. We have the highest percentage, according to the statistics of education. Most of our people that drop out from school because of lack of basic needs, even just affording books, just because our parents are evicted. Anytime you can be arrested. And when it comes to politics, you can even be arrested just because you possess a tattoo on your body. Despite their efforts, earning enough money to meet their daily needs remains a constant struggle. The children also expressed concerns about their treatment by authorities. They claim that they are often targeted by police officers who sometimes suspect them of crime simply because they live on the streets. And according to these children, they are frequently chased away, arrested, mistreated, or even they are not involved in any wrongdoing. They say this creates fear and makes them lives even more challenging. Despite of these hardships, many of these children remain hopeful for a better future. Naye kati abakyasinze okuba ababbi be bakuba ebikalu b'olengera n'amasuti be bafera abantu be banyakula obusimu ne bagenda nabo. Naye abaana bano tebakyabba. Manya gange bampita Ali abasinga mu site bampita Black Kira gye mbeera mu ghetto. Naye embeera ekyasinze otukosa ey'okuba nti tetulina ndagamuntu. Bulijjo oyita yoma kulanga mubbi olw'embeera niwo bogenza okusaba omulimu, niwo bogenza okusaba omulimu basooka kubuuza ndagamuntu. Ate ffe engeri yofuna ndagamuntu kitukalubiriza okuba nti tweberera mu ya polisi ngekuta asooka kubuuza bikwogerako. Ate nadde ffe badogo basi tebatunyiga nnyo mwana. Buli oyita akulanga mubbi
no wenyanga toina kyokoze nekikutiya bagambye mukutiya mbateka muno obwana omu go balaba ku street abamubbi ayinza okuba oyitawo okutte kutiyayo wenja oli akwita mubbi nakukuba toina kyomukoze ate toina gyojja mulopa n'olwekyo abantu bamanye ti buli mwana ali ku street si mubbi. First of all, we also wanted to pay tribute to our coaches, our boxers, the fighters, but also to recognize that talents come from the ghetto. Without the ghetto, we cannot have the talents. The likes of Muhammad Ali came from the ghetto. The likes of Pacquiao came from the ghetto. The likes of Saka come from the ghetto. The list is endless. But most importantly, most of us come from the ghetto. I come from the ghetto. His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi comes from the ghetto. Therefore, we must give the ghetto priority. They dream returning to school, learning skills, finding stable jobs, and becoming productive members of the society. They are calling upon the government agencies, community leaders, non-government organizations, and well-wishers to support them with education, shelter, counseling, and opportunities that can help them.